Yani tupelekeni basi hiyo mbele basi huko juu basi tuangalie mambo iko namna gani. Kuna wakati hizi vitu zikikuja ama mtu wa media kuja huku atakagi hata kuongea hata anaanza kulia. Na kuna wakati alikuwa anauliza huyo mzungu alifanya kwa nini aliua mama yake, alimuua kwa nini? Na kama ameshikwa nikamwambia hajashikwa. Ya permission. Yeye mimi nishukuru. Kutoka hiyo miaka yote kutoka 2012 mpaka sasa tumefika, hao ma-DCI wajafanya hiyo uchunguzi. Na wamewahi kuja huku kwangu wananiuliza mambo, wananiambia wataenda kufanya kuharakisha hiyo mambo, mpaka sasa ni kama imenyamaza kabisa. Akasema hata kama mama yangu ni huyo alienda, nyinyi ndio mama yangu na baba ndio baba yangu. Kamwambia ni sawa. It's saddening seeing that Agnes was a Kenyan, but all these delays are coming from the Kenyan government. They don't seem to care. All what they care about is the benefits that they get from the UK government, but they don't care about the victims of the human rights atrocities of the Batuk. They say that after all those 13 years, we have been having 3 presidents in seats. In this case, we have been having 4 DCI boss, 4 of them, and 4 DPPs, and no one, all of them, they have failed. Ni hapa ndipo marehemu Agnes Wanjiru alizikwa miaka 12 iliyopita. Hata hivyo, familia ingali inatafuta haki itendewe mwanao, huku waliotekeleza mauaji haya wakiwa bado huru. There is a serious problem where justice is delayed because they feel they have been denied justice for too long. 12 years. Some witnesses have died. You see the kind of suffering the families are undergoing. And they feel that it is because they are poor, they have meager earnings, that is the reason as to why their case has been delayed for so long. It's unfortunate that even the British Parliament,
seem to be doing more than what our investigative agencies have done in Kenya. There are so many journals out there that you point to almost who actually are the perpetrators of the heinous murder. Yet our own investigative agencies seem not to be aligned towards that direction. Kulingana na shahidi wa 13 kwenye kesi hiyo, Josephat Kirui, ambaye ni afisa wa polisi, majina kamili na nambari ya wanajeshi waliotumia vyumba vya Lions Court ambapo marehemu Agnes Wanjiru alionekana mwisho tarehe 31 Machi mwaka 2012 ni Thornborough, Makena, Bayan, Miller, Higgins, Bradshaw, Giles na Armitage. Josephat Kirui alielezea aliyekuwa hakimu wa mahakama ya Nanyuki, Njeri Thuku, kuwa kikosi hicho cha wanajeshi kutoka Uingereza kinajulikana kama the 2nd Battalion, Duke of Lancaster. I know investigations have actually advanced to some very, very high levels. I know our homicide team has gone to Britain on several occasions, following up on that matter. And it is true, our DCI is actually on top of those things. Kulingana na msemaji kutoka ubalozi wa Uingereza nchini, kesi hiyo ni ya umuhimu mkubwa kwa serikali ya Uingereza na kwamba unazingatia umuhimu wa kupatikana kwa haki kwa Agnes. Ubalozi huo unaongeza kuwa mamlaka kuchunguza kifo cha Agnes ni jukumu la idara ya polisi ya Kenya na kwamba masuala yote kuhusu uchunguzi yanafaa kuelekezwa kwao. It is very hypocritical for them saying that the investigation rests with the Kenyan government. They use that to hide behind investigation because they also have a mandate to investigate on their end. They should tell us the status of the investigation, not telling us it is ongoing. And then 12 years later, what are they investigating with all the witnesses coming out? Chaula Memusi mwenye umri wa miaka 22 amesalia kuhudumiwa na mamake mwenye umri wa miaka 45, Memusi Lochere, katika eneo la Archers Post, kaunti ya Samburu. Wakati alipata accident, tukapeleka Kerwa hospital. Biriti wakakuja wakalipa hospitali na alikaa 3 years sosi. Wakalipa, wakasema wataki kesi. Wanasema watashughulikia maisha yake. Lakini baada ya kuleta nyumbani, walienda wajarudi tena kushughulika mpaka sasa. Chaula alinusurika kifo baada ya lori linalodaiwa kuwa la wanajeshi wa Uingereza kumgonga na kumjeruhi vibaya mwaka 2019 alipokuwa anavuka barabara. Inafaa British wachukuliwe hatua, walipia hawa wenye wamedhulumu hawa na walipia haki yao. Kulingana na ripoti ya afya kutoka kwa idara ya upelelezi katika kituo cha polisi cha Archers Post, kaunti ya Samburu, nambari ya ripoti ikiwa OB 13231, mwaka 2019, Chaula Lechode alikuwa na miaka 17 wakati huo. Jusa kama nini mtoto kama huyu. Sasa hii maisha yake imeharibika hivyo. Jusa sana mguu moja. So ni kama hii ni nini yake ya life
ataishi kwa hivyo maisha yake yote hivyo. Unaona? So nataka tu amsaidie at least aishi maisha poa. Memusi na mwanawe Chauda walikuwa miongoni mwa washahidi waliofika kuwasilisha kilio chao mwezi Mei mwaka 2024 mbele ya kamati ya bunge la taifa kuhusu ulinzi na masuala ya kigeni inayochunguza malalamishi dhidi ya wanajeshi wa Uingereza Batuk. Hata ikichukua muda, lengo letu sisi kama bunge ni kuhakikisha kwamba haki na ustawa inaweza kufikia wale ambao wameathirika. Nataka kuhakikishia wakaazi wa eneo hili kwamba kamati hii ya bunge ambayo mimi mwenyewe naiongoza kama mwenyekiti na hapa nataka kuwaambia kwamba watulie, kwa sababu sisi wenyewe tutaiwakilisha kwa bunge, and hii committee ni one of the serious committees, na tutafanya kazi yetu na tutahakikisha kwamba haki imeweza kufanyika kwa wakaaji wa eneo hili. Mariam Juma mwenye umri wa miaka 18 pia ni mwathiriwa. My mother passed when we had no house to live because the house that we used to live was a Manyata house. Maisha yake Marian yalibadilika mamake alipofariki. Sasa sababu ningependa kujua sababu yake kututoroka, sababu ya kutokutusaidia, na kuna mtu alimkosea. Na sijaisikia mzazi anatoroka mtoto wake cause mtoto ni innocent, hakuna kitu amemfanyia. At the first point pia hajaniona. Ninashangaa mbona alituacha, alitutoroka. I don't know, that is what I'm just ina ring kwa akili yangu. Nashangaa mbona out of the blue aliamua kututoroka. Marian alisalia kuishi na nduguye mkubwa Manjelino Lomanat. Afadhali at least mtoto angesomeshwa, apate haki yake ya juu. At least apate kujengewa. Hii shamba imekaa hivyo bila hakuna nyumba yote. Sasa hizi ni miaka 18 bila huwa tunakomboa tu nyumba kila mahali. Kama vile Lechode na Chauda, Marian Juma aliwasilisha kilio chake mwezi Mei mwaka 2024 mbele ya kamati ya bunge la taifa kuhusu ulinzi na masuala ya kigeni inayochunguza malalamishi dhidi ya wanajeshi wa Uingereza Batuk. Nangamia hapa utalaumu nani? Mimi. Guy. Generika Namoru mwenye umri wa miaka 28 anadai kupachikwa mimba mwanajeshi wa Uingereza. Alijifungua mtoto wa kike Nicole mwenye umri wa miaka 5 sasa. Mpaka kuna penye imefika anasemanga mama sasa mimi sitaki kuitwa mzungu. I don't know how she takes it, lakini sielewi mbona alifika hapo. Sijui kama ni vile anachokozwa sometimes. Generika aliwasilisha ushahidi wake mwezi Mei mwaka 2024 mbele ya kamati hiyo ya bunge. Anauliza kwani baba hakuji? Huwa sasa namwambianga baba ako mbali, na penye ako mbali lazima tupande ndege. Na ndege ni kama 100,000 na. So nikimpea that statement sema kwa hivyo lakini atakuja, nampea yeye, namwambia tu atakuja. So lile kumwambia ako mbali sana, but atakuja. The Royal Military Police at around 2002 conducted investigations onto these allegations of rape, which in their conclusion they did conclude that there were some incidences of this abuse, and I've seen several recommendations like in the 3JRC report, which also note that there were abuses and sexual violence perpetrated against the Samburu and Maasai women by the British forces while training in Doldo. But all these reports have been left to,
rotting shelves. I mean, there has been no meaningful implementation of the recommendations in this report. Kwa miaka mingi sasa haki haijatendewa waathiriwa, na sasa uchunguzi unaoendelezwa na kamati ya bunge kuhusu ulinzi huenda ukawapa matumaini. Seth Olale, runinga ya Citizen, katika eneo la Achas Post, kaunti ya Samburu.